ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siasa Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatunya mukamba ni kwatiane watinda nesa ni maundu meki badokana tukumbana isene na itukusela ili tatu kende mu 5 ambisi na ndeto TV utumani mukuwe mutongo TV ni mitandao ya mukanilie woni wako ilo Mauvoo ala tukusomea kione cha umundi nyenita wa Steven MUEMA na Sharon Dinda ayo nengelelia Mauvoo akwanzia meko na ani ya MUEMA ala tumanengete wito. Latukumbanesye ne bamwe na mbanga mbingisi ya lelo sumanete na mateleba kutoa ngale manywete eaziu Minister Professor Kithure Kindiki. Ungei wa indo ni wingi bia mono matungulu mazako MC wavae kule polisi yeke kivito keke dhele. Musumbi William Ruto easebe metalatala mesio ya kwa ili ukwati na alamendhi nimeutedhe kamuno. Na muyumbe wa Machakos Town Caleb Mulene wa kulia manyiwa na muika medhi wana metuwa mesio nikenda matedheke. Vilingi wa Mauvoo. Twabi Mauvoo maizu Minister Movyani wao sasa iwande ni Professor Kithure Kindiki ni wathingilila kana mbanga mbingi cia malelo ni ila siende ukusiwa kwao isu manete na otoi wangali ni mateleba matumete nzobi kwenana na Kindiki mateleba ngili umwe miongo nyanya na thandatu ni meki itombini na kusikati wa kotini na oyu mubia wake na ola wa ukui ni bani ya kukasa nati ndini wa kuwete udhiu na Mauvoo malelo ni Benjamin Mwaka na kutwalisi. Minister Movyani wasese wandini Professor Kithure Kindiki no etakana mbanga cia maleloni ni siende kwete wia mwingi kumana na utalo wa yulu ula wende kukosewa kila mwaka na muno ivindani ya oyumetoke Kindiki havikile mbe wanzama ya mbunge ya maundu maukwi na malelu nwa weta mateleva ni makutula mote kwa kilungu kenene ndinu wa mbanga ino. Corruption. While some officers are doing a good job, others are busy picking money and exposing the public to risk. Somebody breaks the law on the road, they give 1,000 shillings and the crime disappears. So we must eradicate corruption on the roads. Muvea wasese wandino wata kufikia winu wikete mbini mateleva mbe wangili umwe kumanwa na mbanga hii na mivango livo ya kukasa nati kuweto udheu na Mauvoo maleloni. Mbanga hii silikali iweta siothotetwe ni ulusani mwingi wa maofisa mavolisi maleloni. The total number of Kenyans who died in the entire period of the corona pandemic were 5,650 for 2.5 years. A global, serious pandemic, devastating. The people we lose every year in this country through road traffic accidents is on average 4,000 people a year. In 2023, we lost 3,900 people on the roads. Ateo hayumbe mbenda silikali fiki miao melumu ya kukutana na otoi mudhoku wangali na udheu sekta ni ya ukui. Takitue kimweke nane cha kukutana mwino uwa mbanga siya maleloni. But the use of technology will help you minimize the number of police officers on our roads, minimize corruption, and also be more efficient. We are talking about of enforcements, something which is time bound, so that we just don't talk as a baraza, something which is time bound, for which we can hold you responsible and that we can follow from time to time. No chumaniki wala mainini va handu meongweli maikiri tukutua ni thayo kumano na mbanga isi maleloni meva maniwa he 11 makimanisio cha yulu cha Kenyatta University. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka.
Kumano na siko cia ungi wa indo ila siende na kwikathia muno icio ni cia koma nguluni kati wa kungi kwa matongulu UMCA wa matongulu uthiloni wa Sua Rafael Nzaoni wenda maofisa mausese kuongela kithito na kusima ala methitwe mayoya indo cia enenthi Nzao ainena na Mutongo TV kwa nguluni nthini wa iseso ila withite nayo ya kunengane mutu kwi aungami mailasi cia ECD ni wenda maofisa ma polisi kukunikela muno ngalele kuwetwa kana ikuwetwa hata ikua indo kana nyama cia indo na kutoa kaunti ni ingite Ilovi na Kiambu na kutia enenthi na wasio munene Boniface. Mikurule mingi ya indo cia enenthi mbuina ng'ombe na malondu kwa icio ni cia matungulu na muno matungulu uthiloni wa Sua kaunti ni ya Masako. Rafael Nzao imenda maofisa ma polisi kutoa ise Masako mevyo kumanya ala methito meito izo siko ithina muno masane mautuku kana ingi masane ma muthenya ila methe indo itena mwene maenda na uvita nacio ni kwithiwe na ungei mwingi na muno ungei wa indo tia inondo yukwileu na kwina nekinzeo ng'ombe nicio kienesa ando macio kiongoya indo situ tukulia national government security OCPD muongeze patrols yuendekethia ala makwatikana na ng'ombe matelese uthei wacio nesa moso wa matambia metu makimiao na maofisa ma polisi malelo ni kukunikila ngali lesu kilanile icio ni kivathukanyo iwetakani imwe ni siria waikuite ng'ombe na kutoa kaunti ningi kivathukanyo kulana the mataikwata mituki na kama kuna mtu amepatikana na ng'ombe aeleweki ni wa wapi huyo mtu ashikwe. Na pia kwa road blocks inspect lorries na pickups zote na match probox. Angalieni hizo magari zikipita kwa road blocks, sababu hizo ng'ombe wanaibiwa hapa wanaenda kupatikana kaunti nyingine na wamebebwa na lori. Ilipitia wapi hiyo lori? Tunataka kuona askari wameshika lori imebeba ng'ombe, lori imebeba mbuzi, probox imebeba ng'ombe. Kanwangi kosa matambia na kuthinza ng'ombe kukua nyama na ngalilesi salama lelo ni kiwa kanyo meisio sia matungulu, sababu wanachinja wanaweka hiyo nyama kwa hizo probox. Tafadhali security yetu mkifanya patrol yenu angalieni hizi magari ndio zinasafirisha hizi nyama za hao ng'ombe wetu, ndio zinasafirisha hao ng'ombe, ndio zinasafirisha hao mifugo. Na mfugo siku hizi hata kupata nyama tunaendelea kuwa na shida, sababu wizi umezidi sana huko kwetu Matungulu West. Tuangalilieni sana. Oingi nthini wa kwailia na kulunga ungei wa indo endekethia ene ithinzo kwithwa na mitalala misio ya kumanya ng'ombe ila meuthinza kulama umitie kwithwa thinzi ingi matonya kuthinza ng'ombe cia ungei na kulea kueleze kulama sumitie hata wethwa makethwa na uthei wa ng'ombe ila meuthinza bakethwa watonya umanyikana ng'ombe cia ungei kana ila cia iskuma icio ni kivathukanyo. Na watu wenye wako na slaughterhouse, let us have good policies that are taking care of the common mwananchi mwenye ng'ombe zake zimeibiwa. Before you slaughter an animal, get a good documentation kujua kweli ng'ombe amepatikana kwa njia ya halali, sababu mnatumika kama agents ya wizi. Mna slaughter ng'ombe na mjui zimetoka wapi, mna slaughter mbuzi na mjui zimetoka wapi. Tafadhali tuangalilieni na mchunge watu wetu. Kaunti ni ya Masako matungulu uthiloni wa Sua ni Toboni Mutesia. Musumbe Dr. William Ruto ya serikali yake ni yende kweka melati kivathukanyo ile kwa ile ukwati wa nthi ya Kenya. Ruto ya sekana melati ni kuikiria ni ya tethesie kila omwe kwa ile thai wake na muno ala menthi thini wa mutalatala wa maendeleo wa bottom up economic model lina musangi no kutoleza. Onene ya State House kuhusu cha thini cha uvingo mvango wa maendeleo wa serikali wa mwaka wa 2023 nginya 2024 ulane mwakati wa mvango wa Vision 2030. Musumbe William Ruto noweti serikali ita iende na kuikia mawalani mwa kuikithe kananzi ya Kenya ni ya songa na mbe kiukwati. I am very clear in my mind that we have what it takes to take Kenya to the next level. We have the requisite resources, if properly applied, if properly used with integrity, to move our country to the next level. What we witness every time, in some instances, corruption is budgeted into our budget cycle. People budget things that they know will not go to the people of Kenya. I will be spending time tomorrow with our treasury to make sure that with a tooth comb, we eliminate
anything that will not go to benefit the people of Kenya in our budget. Muvangoni wake wa kumokele nenze makwati monini wena bottom up musumbe ni weti kana vaimwe nenze kutuweti na maundu makonete kumokele kiukwati nokenda kuikitha ki musumbe ni weti muvango uta udhu kumawe mwamba na ula wa serikali siameti uko. The tragedy that we have is that even those who go and challenge government policy in our courts, you cannot believe it, that after they have obtained stays and they have obtained injunctions against government policy, whether it is housing, whether it is our universal health coverage plan, they have the audacity, they have the temerity to come and look for government officials and tell them, if you talk to us nicely, we are going to remove the injunction. I mean, what level of impunity is that? And that is why it is our commitment that we need to enhance the Office of the Attorney General, Office of the Director of Public Prosecution, Office of the Ethics and Anti-Corruption Authority, and the DCI to make sure that we have the requisite capacities to protect the resources and the finances of the people of Kenya. Zini wa miaka inayokita nuwetie kana serikali taikuidho yunenga uito muno sindu kivathukanyo kwivu kuongela ngalato musiao kwendesya miako kwa ile nima na muno ya chai musele mutamako ya mavyo malata kati wa sindu ingi. The fourth medium-term plan 2023-27, ladies and gentlemen, is an instrument that we will use as a whole of government to deliver on the aspirations that the people of Kenya expect of all of us. I want to urge every member of the executive, members of the legislature, friends in the judiciary, to work collaboratively, to work together, build synergy, to make sure that we deliver on this plan, knowing very well that all of us are serving the Kenyan people. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo Nilina Musangi. Tuthima kuene kaunti ya Makuene itane ya muthenya wa mititu uchathini kila chethe wa makongo wa dini ya ke munini wa ngavana wa kaunti ya Makuene Mwandulo Simulili ulatongo isi chathikini wenda enenthi alama tuite bakuwe na mititu kusovya ikundi sia kusovya mititu kana Community Forest Association CFA ila waweta kana itethe ya sia enenthi kukwatiania na makundi masilikali nthini wa kusovya mititu na kwambisi melati koneti mititu utawoi wanzuki ile itonya kukilia ukwati wa isio unani wake na kwa tombo ni Minister Maondoni Maitheka na mawithi ululuko Nicholas Nzioka ula ingi wathuthia enenthi kubanda miti na kusuvia mawithi ululuko Caleb Chalo wa Mutunga no kutolasi. Akinene achathini kicha kutania muthenya wa mititu nthi yonthe munini wa gavana wa kaunti ya Makuene Mwandulo Simulili ni wanda utongo wa muvea wa itheka wa serikali wakati utethesie enenthi nthini wa kusovya na kuvitukithia ikundi cia maundu meukonya itheka kana CFA na vala wawetakana inu ithanenzi imwe ya kutethesia enenthi kuona vaita wa itheka kumana na kuunikana miradi na maundu meukonya itheka ta wei wa nzuki. Mulili ni wenda enenthi ala mena itheka matiete sie nthei maiyeye na kuvanda miti kenda kwa ilanja isio ii kimakiu kalanzo ni kuilia nai kimakiu ba kukwatana na ke na ndo ala mena miundesu ningependa at least najua wengi wamenunua, wengi ni wa kutoka nje, wengi wetu ni wa hapa monke maseto mafenzi miunda yo mambiyo banda miti kundu kukwambiyo bindu kanzebe no sio tuite na kindu kita wa CFA and I think bwana Mutie and your team tusaidie hawa communities tuunde community forest associations, ndio pia wakati wameunda muwasaidie zikue waweze kufanya yale mambo tumeambiwa yanafanywa pale Jumbooni mekie miatu yoya nzuki bandini
tiogwe na maundu alangi pan forest wese kwitha ne matetheka ne forest nondo nemo adjacent. Ota umunini wa gavana wa kaunti ino ni wakulya maofisa ma USSA vamwe na maofisa maitheka kwikithia kana andu ala meutema miti matena valua ulo metikilitie mose yo matambia mwa kimeo nundu temangi wa miti ni umuke totunga itina kithito cha kusuvia mititu. Kwa hivyo ni vizuri tukicelebrate International Forest Day tuhakikishe pia ule ama yoyote ule anaenda kukata bila license ama kuchoma miti ama kuchoma forest zetu, zile hatua kali wachukuliwe. Mwaka huu nashukuru, najua mwezi wa 2 na 3 ndio mnakuanga, najua watu wa forest mnakuanga na high alert ya sababu ya labda moto, lakini tunashukuru ya kwamba mvua ilikuwa nyingi. Sifikiri kama mko na very high alert, kila mahali iko green, si vile kulikuwa kumekauka. So I suggest, ningependa kusema sisi sote tuko na jukumu ya kulinda our forests. Kaunti ya Makueni ni yatha na kukwatiania na makundi ma NND na serikali munene vamwe na makundi matema ya serikali kutethesia nthini wa miradi ya kuvanda miti. For this student, Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Kumana na uongeleku wa siko sia manyiwa maimanyiso sia yulu kulika metuo ni temelu na aingi mogu tiwa nitha yu na angi kubalania wala ni uwo wa kisomo yumo mbunge wa Machakos Town Caleb Mutiso muleni wa huli ya manyiwa medhiwa na metuo miailu na kuwatia maotao ala meunewa. Caleb mule anene bindani lebikete kimanyisio ni cha Machakos University bala watongo isia wala ni uwa kwa sieki isia basari kwa manyiwa kuma imanyisio ni sia yulu si kibadho kanyo vandhi ya Kenya. Dan. Mumbungo wa kiliamuge cha Masau Caleb mule Mutiso danena chathini ki mwana vala watongwese waloni wa kwa asie kisia basari kwa maniwa kuma imanisioni sia yulu na ila sia kiuvundi ni wakulia amaniwa su methiwa na metuwa meseo na kweka ukugwa ni metuendo ukuna kulika itindoni itembailu ila siende na kuvalania waloni wa masomo. Please take care of yourselves. I know you are adults, you are free. You know, when you come to the university, you are in a place where your parents were taking care of you, the teachers in secondary schools were taking care of you, the society was taking care of you, and all of a sudden now you come to the university, then boom, you are all by your own. The other thing is the relationships that happen in the university. As I said, you're by teen, you're adult, and out there you have the freedom that you've never had. You can share a house with your boyfriend and all that. Then these relationships actually can get messy if you're not sharp. Wengi ni wakulia amaniwa asuma imanisho sia yulu maikatume uthasiwo undu vatailete na weka utume anzia sia mokato kumanda ilovia na wetakana ni vatoneka nzi isu iketha itumite amumasia mathayu na muno muno siko sia oyumituke vala etu maimanisho sia yulu maminite kwa sia thayu numbani sia Airbnb. Living in a world of our own, it is a volatile society that we're living in. We've seen these Airbnbs that young students, and mainly are students from universities, mnaenda huko mnaenda mnachinjwa, looking for little pleasure and little tokens. I know it is tough, and you would like to look for anywhere where your life can be comfortable. But please let us take care. And the other thing is getting pregnant when you're in school. You know, like a parent, you do not know how we have hopes in you as parents. A parent can sell whatever she or he has to make sure that you're in school. And when you are in school, now you come in and start messing.
We expect you to be a student. Ni uneni ula wakwata ambao ni ma-MC alamevo na mbunge wa kiliomwe cha Masaku dhini wa ICC ya kuasie kisia basari. There is money called capitation, money which is supposed to be given by the county governments. And we have said tukirudi kule tutaenda tupeane proposal pia. Hata sisi tukikuja kupeana bursaries tena tukifuata mheshimiwa tukue tumeensure in the TVETs mumepata the capitation from the governor, hata na nyinyi musome na mupate the equipment you need in your institutions. That is something we are going to do. Tumesema watoto wetu to interact with them, we give them assistance and we also get to know each other and challenges that are there. I think this is a big new dawn in Machakos sub-county and the Machakos constituency in general. Our prayers are that you pursue your education with all the challenges and finally make it to the last day of your studies. You graduate, we have said we are fellow comrades, and our prayers are not that you complete your education or your studies and get employed. My prayers are that you aim even to become an employer. Kufikia vu amanegwa alami manisioni siya yulu kuma kilioni mbunge kicha Masaku ni maminita utedheka na kimanza cha silingi milioni 138 wala siya kisu yusiambisha kwa maskuru ni meki vodhokanyo wala nyo wa kwa basari wende na utwaigwa imanisioni siya yulu ila siya sekondali na kwa manegwa kuma mesieni ya ukwati munini. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, kumuva kimanisioni cha Machakos University, kauntini ya Masaku. Na ine museise Mauvoo asuma dan nemo tunega mwanya kwa mbosemba udhio muone tuedhi nitokite. Kinengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Museo twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yogobundi as your weekend. You apart from passing where you know around this children to 90 men as ndungi na chindo na kitu mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wa mbadi before wambo this school Nikinduwezi weka Nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jago Sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivadukanyo kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saili na nusu pa Mutongo TV ngwataneo ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Nitwasokete mwendo museisi ya nthi kaunti ya Mombasa nimeotethekana neti cia kwisiania na tumu kuma kwi serikali ya kaunti ye bala neti ngilima na kienda miongo itatu na ile cia umwa kwi muvea wa kunyaicha ndawa wa KEMSA kaunti ya Mombasa yekati wa kaunti miongo na ile waniwa kukwata neti. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasira yose neti ni wawetakana no kunyaicha ni kusiuna iko kwa ward sio ndasi miongo itatu cia kaunti no ya Mombasa. Angela
Enena kavindani kala ovokeane tingili maana kenda miongo itatu na ile ivaneto kunengane kwi enendi sub county ni sionthe si miongo itatu sia county ya Mombasa. Governor wa county A Abdulswamad Sharif Nasir niwa wetakana walanyo wa kuandikithia kila musini wa thelile mwaini muvitu vala enendi makwithiwa maikwata neti isioni ila mekala. This is going to be a countrywide net distribution, but in Mombasa you're looking at about in excess of 900,000 nets are going to be distributed. The mapping had already previously been done, so now it is only an issue of ensuring that the nets reach the necessary beneficiaries. What we are doing right now here is only enough for one sub-county, but the other sub-counties are going on simultaneously. Nasiri niwa wetakana neti isi nengono mana kwi enendi ya wetakana ngwatanio ya Mauvoo wa kunyai chandao wa KEMSA na serikali ya kaunti ya Mombasa niwe kithiitie kana ndawa masivitali ni ma serikali va Mombasa ni sia kwatikana. I also want to appreciate the partnership that we have with KEMSA, including the fact that they're supplying us medicines on time, and I'm confident and I'm glad to state we are paying our dues on time. We have no debt with KEMSA as our medical supplier, so they can also be able to confirm that our hospitals have medicine because they're the ones who actually supplied the medicine to the hospitals. Iseso yi ya kunyai chaneti iva netu kutoa iwa county ni miongoni na ila sina mwiso wa kunyai kakua uandetema kaunti ya Mombasa yi kati wa county iva la CEO wa KEMSA Andrew Mulwa ukuwetakana iseso yi yitoa iwa itino wa kila miaka itatu. The malaria net distribution is a national program that covers malaria endemic areas across the country. We have some 22 counties that have high malaria incidence in the country, which are targeted for the mass net distribution every 3 years. So this program is coming after the earlier exercise which was done in 2020-2021, and therefore is a routine program that is implemented by national government in malaria endemic areas. So this is not timed to the rains, but is a national program that runs every 3 years. Mulo nukuwetakana county itatu kwa au unifikite kukwata net ivala kuwetakana tuvika mwaini wa katano iseso ye ikethwa yathelile na enendi kukwata net nekana kwisiania na uandetema. So far, because we are doing it in clusters, we have done 5 counties as KEMSA. We have done Kisii, Nyamira, Kisumu, Siaya, Migori so far. We are now doing Mombasa. We will move to Taita Taveta. We will move to Kwale as cluster 2. So we have several clusters, and at the end of the exercise, we will have, which should be done by end of May. We should have done 18 counties as KEMSA, but our other partner, MEDS, will be doing the 4 other counties. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuthingale kosia getui kavindane ka serikali nene tangasete kukitana na utwi na uthosia wanzo vyumbatane ikundite ya kisilikali ya Mukili United Elderly Association ila yithitwe yukitana na ndawa cia kumila kauntini ya Kitui ni yawete kwenda ya kwovusia muikala methitwe maitumia ndawa ii uwa weto ni mwene kivirila wa ikundi ye Judy Musyoka kavindane kala watongoisia kutwaisia unenania na enendi sokoni wa ikutha Kitui cha ithio yulua kutethesia kwibetangana na ndawa cia kumila vala wakule muvea wa amuike serikali ni ya kaunti ya Kitui kukwata mbau walanio u Onesimus. Ainena naandiki Mauvoo Judy Musyoka mwene kivilo wa kikundi kicha mweka na Mukili United Elderly Association kumava kaunti ya Kitui kikundi kila kivitwa kiyukitana ndawa cia kumila kati wa mweka wa mwena kwa vosi alama kwa tokona ndawa cia kumila no wetaka vindani ka serikali itangasia kukitana nzovi ni kutethesia kwa lango tumi wanda wakati wa amweka ayathana kikundi kikukwata na serikali kukitana ndawa isusi ya kumila nitwithitwe tuthi ndwani situ na muthenya wa umuthi twikunoe kutha bala twakomana na andu kuma sub location siku thakanyo na twanenania yulu wa utumi wa ndawa cia kulevya na twanenania ndu ciana situ ona aciai angi methitwe ma affected
misi ikaenda na kuthuka nundu otumisia wa ndawa cia kulevya na nitwakwatiania undu ithi tuthi play our role as community and especially kuno katika grassroots nitwisi government nene na county governments then makwatene nundu wa kusisio ndumeumina maundu ma ndawa cia kulevya na twenda kwata na moko na government itu na also county government nikana tutetheanisie kutethia andu maitu kwekana nundu wa ndawa cia kulevya. Judy awetaki tina kwithia na sikaro na NMB kitui cha ithio mbanola watu wa maofisini ma Kibwe kutha balo awetekana kitui cha ithio ndawa cia kumila ni cietetwo kuno munene misieni na masukulu ni otondo kuelesia amwe kati wa members ala twakomana na mama community bano ni maelesia kindu very pathetic kutuika kana nitwisi katika miaka ya mbe ya devolution kitwika ndini yakwati otethio munene wakwake wa ilasi cia ECD kondu asiana nini with ya nisutonyo somea kisomo kyo cha tene kukubi na skulu lakini yo report ila twakwatanikana itatu kana inya of those classes ni mbinge na sibinge to ni kwithia kwi ciana ino ni mini ati actually ithi twaende ata community ni tukwasia community nundu wethia anake maitu mayu twana na maitu mayu cia then twende bandu ba twende na kwingi batakamba community then twende na kunyiba no nyibu andu ni twisi what it means no nyibu and development ona wivo nwa kule serikali yakitui kuselamo vya wa mweka kukwata na kikundi kikutethia ni siku kitana ndawa ithisi ya kumila na ila sietete ukono munene kati wa mesie na andu wa chali ntwendewe muno ni andu ma muika ni kwithia mundu wa muika ni wewa ulongi muno ko andu ma muika ni ndo mukulia ala mukwewa ndeto ino mutu manze twimwo mwatu manza kuma Kitui County and especially katika headquarters mukatwona nitukwenda muno kuthukuma na andu ma muika mbothi etu na anake nikwithia nitwise makanena ndeto yiwika muno ni amuika wenzao ingeno awetekana kielelo cho cha kwambise nkwatano ino che kutangia mwana wa muika bala aweteta monia aya kwisila ndawa cia kumila na moka matatu mea ma account ya Kitui na kwambise nkwatano ino kukitana ndawa cia kumila kati wa amuika deliver cha Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Minisa wa usese wandene Profesa Kithure Kindiki asekana muvya wa polisi ni wabetanga isi kauta malelo ni kibadhukanyo onawiwa wabo Kindiki asekana imosi isi nisi kwende ya kwithu wabo nundu wa usese wa kusia usese kusia umama iyo utandithia wa andu kana human trafficking sila ndawa cia kumila na sindu ingi mbatane Odanga first round quickly real quick 1 minute. Thank you, Chair. Although I cannot, in your family, I hear when you throw a stone. We have not been able to eliminate all the roadblocks, but we have removed the permanent roadblocks that have been on the Northern Transit Corridor, but we still maintain impromptu temporary roadblocks along the corridor, and I'll explain why we are at that stage at the moment. First and foremost, because of the regional legal requirements and the directive already given by the government through the president, we have no option but to completely remove the roadblocks. However, upon review of the requirements by the regional law and also the government directive, we have found it necessary to still maintain impromptu temporary roadblocks in selected areas because of the need to address security threats that are not trade related along the Northern Transit Corridor. In particular, our counter-terrorism measures along that corridor are still quite required,
and abrupt, complete removal of roadblocks, even in a temporary way, would hurt the country big time until perhaps we escalate the management of that corridor into the new measures that we want to escalate it into, which requires a bit of financial investment and will take a bit of time. Therefore, in light of the security concerns, we have been setting up roadblocks to prevent or respond to potential terrorist attacks or threats. And commanders along that transit corridor are instructed to make sure that they only set up a roadblock when there is intelligence of an impending threat that is mobile along that corridor. Wala ni wa mathau ma regional ma skulu cia secondary ni wambiwa skulu ni wa secondary wa Machakos Boys bala manyiwa ma skulu cia secondary kuma county ni nyanya cia elembetane umeloni wa sua mambecia mathau kibathukani wa mathau ama baniwe kuthau kwa ilungu ya mithenya itatu na itina mathau a kitengoni cha nationals kutaiwa kiwanzani oki cha Machakos Boys. Umundi tikiwanza ni chama Machakos Boys malata ambisia mathau ma Eastern Region. Eastern Region hithi ya wana county nyanya ilani Makueni, Kitui, Masaku, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Isiolo na Marsabit. Nasio ndeni sieti teams baba. Umundi tiambia mathau ma basketball, hockey, rugby na handball. Katika mathau ma kusemba makambi ya uni na ma swimming makambi ya uni tuasisia mathau ni mabangiro ni maseo na imambi ya nesa katika mathau ama ende yete ka challenge gati kwatie ni kwitha timu imesugie sienzele yangeyo wethi akula makoma mabika measele kuwa mwa measele na tamakulia tena la munene ni serikali ninasele yo kutuma mbea sia mathau wethi account sina tena wa finances tuikulia mwa serikali nunu ni thaisi mathau maitu meambia ndi na ta plan tazola budget manenga ya bevinda with ema release mbesa bevinda nundu wa purpose ya planning na kuimplement mathau with ni maseo marifarima inaomea kiwanzani na siana inaomea usio talent na mathau maitu ma secondary much of it make katika age bracket ya sina miaka 14 na miaka 19 na wao nipo talent ya mbia kwa siana mbingi usi usembe ya Kenya sisi moko ni maitu katika mathau ama level hizi tu ojukipo mathau ani matengeane siano kethia ni sina social interaction na ni tool mwenene muno ya omina tribalism katika country to Kenya. Kwa mathau maitu me maana muno na kila mundu wo ndola wale otethia ni wale okamina katethia. Timu wa mathau ma muvila wa Mauvoo Kenya Harambee Stars na Rising Stars umundi ni mathoka mushini munene wa Malawi Lilongwe kwiyumbanisia mathau ma 4 nation tournament mathau alame othau kiwa kiwanzani kinene cha Malawi cha Bingu National Stadium. Harambee Stars ithauka na timu ya nthi ya Malawi, Zambia na Zimbabwe.
Aine mwana musaisi ya Mauvoo mamadhaone matote muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 nita wa Steven MUEMA ni wana Sharon Ndinda tuwe na kene wanangelelia Mauvoo kwanzia meko tuthanelenge.